Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed about the introduction of points, division formula, distance formula, midpoint formula, as well as how to find area of triangle. This topic already completed in your standard 10 and related questions પણ તમે standard 10 માં જોઈ લીધા છે. તેમ છતાં આપણે બીજા બે ચાર ક્વેશ્ચન એક્સ્ટ્રા કરીને એકવાર રિવિઝન તમારું કરાવી લીધું. Now we are going to discuss the most important topic of this chapter and it is totally new for you. આ ટોપિક તમારી માટે totally new topic છે. The name of the topic is slope of a line. Slope of a line. કોઈ પણ લાઈન હોય ને એનો કઈક સ્લોપ હોય. મતલબ સમજાવો. What do you mean by slope? કોઈ બી લાઈન હશે ને તો ઓબ્વિયસલી છે કે ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી કે જનરલી લાઈન તમારી આ જ ફોર્મમાં એટલે કે હોરિઝોન્ટલ જ હોય. ઇટ મે બી લાઈક ધીસ ઓલ્સો. આમ પણ હોઈ શકે, આમ પણ હોઈ શકે, વર્ટિકલ પણ હોઈ શકે. ઇટ મે બી વર્ટિકલ લાઈન ઓલ્સો. આ બાજુ આમ પણ હોઈ શકે, આ રીતે પણ હોય ને. યસ, તો કોઈ પણ લાઈન પોસિબલ છે તમારા પ્લેનમાં, બરાબર. તો આ બધી જે લાઇન્સ છે એમાં એક વસ્તુ તમને દેખાતી હશે કે દરેક લાઈનનો કંઈક ઢળેલો ભાગ છે. મતલબ કેટલો ઢળ્યો છે આ લાઈન, કેટલી ઢળેલી છે એઝ કમ્પેર ટુ ધીસ લાઈન. તો આ લાઈન કરતા આ લાઈન ઓછી ઢળેલી છે, વધારે ઢળેલી છે, આવું બધું તમે કહેતા હો છો કે આ ઢાળ વધારે છે, આ ઢાળ ઓછો છે, બરાબર. કશેક તમે રોડ હોય, બ્રિજ હોય, સપોઝ માની લો તો બ્રિજમાં અમુક બ્રિજ એવા હશે કે જેનો સ્લોપ એટલે કે ઢાળ વધારે હશે. સ્લોપને ગુજરાતીમાં કહેવાય ઢાળ, વધારે હશે. કોઈકનો ઓછો હશે. તો વધારે ઢાળ હોય, વધારે સ્લોપ હોય તો તમારે એક્સેલરેટર વધારે આપીને ઉપર ચડવું પડશે. જ્યારે ઓછો સ્લોપ હોય થોડાક એક્સેલરેટરમાં પણ તમે જતા રહેશો, કોઈ તકલીફ નહીં પડે. મતલબ સ્લોપ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ફોર ધેટ કેસીસ. અને એ બધા કેસીસ તમે ફિઝિક્સમાં 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ડિસ્કસ કર્યા હશે, યાદ આવતા હશે તમારી કારને. કાં તો પછી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સિસ, સેન્ટર ઓફ માસ ને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન, પછી પેલા ફોર્સિસ ને ઇક્વિલિબ્રિયમ કરતા હતા એ બધા ક્વેશ્ચન્સ. F is equals to mg cos theta, mg sin theta, બધા ફેક્ટર્સ લઈને કન્સિડર કર્યું હશે, x કોઓર્ડિનેટ, y કોઓર્ડિનેટ. એ બધું જે છે એ પેલા સ્લોપ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અને એ સ્લોપ કોના ઉપર ડિપેન્ડ કરે તો કે એ જે એંગલ મેડ વિથ ધ હોરિઝોન્ટલ લાઇન, ધ એંગલ મેડ વિથ ધ હોરિઝોન્ટલ લાઇન. માની લો કે ધીસ ઇઝ અ લાઇન, ધીસ ઇઝ અવર હોરિઝોન્ટલ લાઇન, ઇટ ઇઝ અવર રેફરન્સ લાઇન. અને જે એંગલ હશે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. જો એંગલ મોટો થાય તો સ્લોપ વધી જાય, એંગલ નાનો થાય તો સ્લોપ ડિક્રીઝ થાય. તો ધીસ ઇઝ ધ સ્લોપ ઓફ લાઇન. અને એ જ આપણે સ્લોપ ઓફ લાઇન ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે, એ જ સમજવું છે. ચલો એના પહેલા ઇન્ક્લિનેશન ઓફ લાઇન સ્ટડી કરીએ. વોટ ઇઝ ધ ઇન્ક્લિનેશન ઓફ લાઇન? ચલો, this is our y axis, this is our x axis. કંઈ પણ તમે લેતા હશો કંઈકના રેફરન્સમાં તો હશે જ. this is our plane having x axis, y axis, this is our origin. Okay, suppose the line L, લાઈન નું નામ આપણે જનરલી સ્મોલ l, સ્મોલ m, સ્મોલ n આ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરતા હોઈએ છે. this is our line L. આપણે જનરલી લાઈનને L, L1, L2 બે ત્રણ હોય તો L1, L2 ત્રણ હોય તો L1, L2, L3 એવા નામ આપીશું. this is the line L. makes an angle with the x
x-axis, this line L makes an angle with the x-axis is theta here. અહીંયા કેટલો એંગલ મેઝર કરે છે? થીટા એંગલ મેઝર કરે છે. Same way, this line can make 180 degree minus theta with the x-axis also. With the x-axis, this line can make two angles. First one is theta from this side, and from this side it is 180 degree minus theta, because we know that this total angle, sum of these two angles is 180 degree. So therefore this angle is pi minus theta, or you can say 180 degree minus theta. Okay, now see, this angle is measured in from the x-axis to the line in which direction? Anti-clockwise. And this angle makes from x-axis to the line L in which direction? Clockwise direction. Clockwise direction નો મેઝર કરો છો. તમે કોઈ બી એંગલ રેફરન્સ એક્સિસ આપણે x છે તો એની રિસ્પેક્ટમાં મેઝર કરો છો. હવે these two angles are known as inclination of line. Line કેટલા એંગલ ઉપર ઇન્ક્લાઇન થયેલી છે? The line incline થઈ હશે depends કરશે એના એંગલ ઉપર. So these two angles are known as inclination of line. Okay, so the angle made by the line L with the axis, with the x-axis is called inclination of line. Is called inclination of line. અને આ જે એંગલ્સ છે ને બંને એંગલ્સ ને શું કહીશું? Inclination of line. Now we are going to discuss the slope of line. The slope of line કોને કહીશું? So the slope of line is given by m is equals to tan theta, where theta is the inclination of line with the positive direction of x-axis. That means આ એંગલ જ કન્સિડર કરવાનો. આમ ખ્યાલ આવે છે? When we are going to find the slope of line, then we have to consider the inclination angle made by the line with the positive direction of x-axis, not with the negative direction of x-axis. આપણે પોઝિટિવ ડાયરેક્શન ઓફ x એક્સિસ સાથે જે એંગલ મેઝર થતો હશે એને જ કન્સિડર કરીશું, આ એંગલ નહીં. એટલે કે નેગેટિવ x એક્સિસ સાથે જે એંગલ મેઝર થાય છે એનું આપણે કામ નથી. ધ્યાન રાખજો, બહુ સારી વસ્તુ છે, બહુ સારું લોજિક છે. બરાબર? The slope of line is given by m equals to tan theta. M is equals to tangent tan theta, where theta is the angle made by the line L with the positive direction of x-axis, અને x-axis ની પોઝિટિવ ડાયરેક્શન સાથે જે એંગલ મેઝર થાય છે એ જ એંગલ આપણે કન્સિડર કરવાનો છે થીટા. બરાબર? The slope of line number 8. The slope of line is given by m is equal
theta, where theta is the angle made by the line L with the positive direction of x-axis. Clear? અને તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે m is the notation for the slope. The slope of line is denoted by small m. Slope of line denoted by small m. કોઈ પણ લાઈનનો સ્લોપ ડિનોટ કરવો હશે તો સ્મોલ m યુઝ કરીશું. બે ત્રણ લાઈન હોય તો m1 m2 યુઝ કરશું. ત્રણ લાઈન હોય તો m1 m2 m3 યુઝ કરશું. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો, the slope of line is denoted by small m. And slope find out કરવાનો પહેલો ફોર્મ્યુલા. This is the first formula to find the slope. Now we can also find the slope of line passing through two different points. જો કોઈ એવી લાઈન છે જે બે ડિફરન્ટ પોઈન્ટ માંથી પાસ થાય છે એનો સ્લોપ પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. So this is the first definition or first formula to find the slope. Now we are going to discuss the slope of line passing through the two different points. So the slope of line passing through two different points માની લો કે બે પોઈન્ટ છે a x1 y1 and b x2 y2 is given by ચલો એનો સ્લોપ તમારે લખવો છે. તો એનો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો ફોર્મ્યુલા પણ તમને હું બતાવી દઉં છું with proof. Say here this is our point b x2 y2 on the line L, and this is the point a x1 y1 on the line L. અને આ બે પોઈન્ટ માંથી આપણે આ લાઈન પાસ થાય છે. Clear? Now I am making the perpendicular to the x-axis, પણ હું આખો નથી ડ્રો કરતો, ખાલી આટલું જ બતાવું છું. Same way perpendicular to the y-axis, પણ આટલું જ બતાવું છું. So this becomes a right angle triangle AMB. AMB is the right angle triangle. ચલો આ right angle triangle થઈ ગયો. This is right angle triangle. Now we can see that this angle is theta, this angle is theta, therefore we can say that this angle is also theta. આ angle પણ theta જ હશે ને? ખ્યાલ આવે છે? This angle is theta, therefore this angle is also theta, because this line is parallel to the x-axis and this is the same line. Therefore we can say that this angle is theta. Now apply tan theta for this right angle triangle. We are getting m equals to શું થશે? ધ્યાન રાખજો, સમજાવું છું કઈ રીતે શું થશે. મારે જોઈશે tan theta equals to bm divided by am. We require bm divided by am. ચલો પહેલા પેલું bm ફાઇન્ડ આઉટ. તો bm જ્યારે મારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય ત્યારે સમજો કે bm ડિસ્ટન્સ કેવી રીતે મળશે. તો ધ્યાન રાખજો, આ જે છે એના કોઓર્ડિનેટ્સ છે x2 y2 અને એને આપણે અહીંયા બતાવી દઈએ. તો જે આ કોઓર્ડિનેટ હશે, this coordinate becomes y2. આ કયો થશે? y2, એટલે કે 0 થી લઈને અહીં સુધીનું જે ડિસ્ટન્સ છે એટલે આ ડિસ્ટન્સ becomes y2. This distance becomes y2. યાદ આવે છે કોન્સેપ્ટ? બરાબર, આ તમારા સ્ટાન્ડર્ડ 6 7 8 નો કોન્સેપ્ટ છે. તો this distance is y2. આ જે ટોટલ ડિસ્ટન્સ આ થશે ને એ y2 થશે.
એટલે હું છે ને ડોટેડ લાઈન થી બતાવું છું this distance is y2 આખું ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય y2 from the x axis perpendicular distance from the x axis gives a y coordinate યાદ આવતું હશે 3 dimensional geometry perpendicular distance from the x axis gives y coordinate ચલો divide to same way આ પોઈન્ટ ની વાત કરો એટલે કે ax1 y1 તો આ ડિસ્ટન્સ શું થશે y1 this distance is y1 मतलब कि આટલું ડિસ્ટન્સ y1 m થી આ પોઈન્ટ સુધીનું ડિસ્ટન્સ y1 મારે કેટલું જોઈએ છે this distance is required તો એ ડિસ્ટન્સ થશે y2 ટોટલ છે આખું ડિસ્ટન્સ છે y2 એમાંથી આટલું કેન્સલ કરો that means we are getting y2 minus y1 જો તમને આ ખબર ના પડે y1 ને y2 કઈ રીતે આવ્યા તો તમે સ્ટાન્ડર્ડ 6 7 8 9 સ્ટાન્ડર્ડ માં કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી એકવાર રિવાઇઝ કરી બરાબર ધ્યાન રાખજો y1 એટલે આ ખ્યાલ આવશે ચલો હવે વાત કરીએ આની x1 ચલો એટલે x1 એટલે કેટલું ડિસ્ટન્સ હશે perpendicular distance from y axis gives by x1 this distance is x1 and this distance is x2 બરાબર ને perpendicular distance from y axis gives x coordinate means x2 ખ્યાલ આવ્યો તો this distance is x2 હવે જો ટોટલ આ ડિસ્ટન્સ x2 થઈ ગયું this distance આ ડિસ્ટન્સ x2 હોય તો આ બી x2 થાય this is x2 therefore this is x2 and we required only this distance am we required only this distance am which is x2 minus x1 total x2 minus x1 that means our required distance am is that and a distance the same x2 minus x1 this distance is x2 minus x1 therefore the slope of line passing through the point ax1 y1 and bx2 y2 is given by m is equals to tan theta where tan theta is given by bm upon am where bm is y2 minus y1 and am is x2 minus x1 therefore we can write y2 minus y1 divided by x2 minus x1 આ પ્રૂફ નું તમારે કઈ કામ નથી પણ આ તમે સમજાયો so slope of line is given by when passing through two different points m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 તમે આ બંનેને ઇન્ટરચેન્જ પણ કરી શકો y1 minus y2 divided by x1 minus x2 લખો તો પણ ચાલે બંનેમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લો અને કેન્સલ થઈ એનો મતલબ એ થયો કે તમે જે સિક્વન્સમાં સ્ટાર્ટ કરશો એ જ સિક્વન્સમાં નીચે પણ ડિફરન્સ લેવો પડે એ જો ડિફરન્સ ઓફ y કોઓર્ડિનેટ ડિફરન્સ ઓફ x કોઓર્ડિનેટ તો ડિફરન્સ ઓફ y કોઓર્ડિનેટ ડિવાઇડ બાય ડિફરન્સ ઓફ x કોઓર્ડિનેટ બટ ઇન સેમ સિક્વન્સ સિક્વન્સ સેમ હોવી જોઈએ પછી એ ઇન્ટરચેન્જ ના કરાય બંને કરવું પડે એકસાથે ખ્યાલ આવે છે તો શું સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં બોલવું હોય તો ડિફરન્સ ઓફ y કોઓર્ડિનેટ ડિવાઇડ બાય ડિફરન્સ ઓફ x કોઓર્ડિનેટ ઇન સેમ સિક્વન્સ આ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં આપણે વાત કરીએ છીએ ક્લિયર થઈ ગયું તો આ રીતે તમે સ્લોપ ઓફ લાઈન જ્યારે પોઝિટિવ ડાયરેક્શન ઓફ x એક્સિસ સાથેનો એંગલ θ હોય ત્યારે m tan θ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનો કયો ફોર્મ્યુલા યુઝ થાય m tan θ and when the line is passing through the two different points then find the slope of line we have to use this formula m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 clear છે ચલો આને રિલેટેડ એકાદું એક્ઝામ્પલ્સ આપેલો છે એ જોઈ લઈએ now we are going to discuss example number 1 જો example number 1 is that find the slope of lines તમને લાઇન્સ ના સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના કયા છે example 1
હું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરાવું છું. ફાઇન્ડ ધ સ્લોપ ઓફ લાઇન પાસિંગ થ્રુ ધ પોઇન્ટ્સ A. Find the slope of line passing through the points. તમને બે પોઈન્ટ આપેલા છે 3 -2 and -1 4 and -1 4. मतलब કે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે ક્યાં? We have to use this formula for finding the slope of line. ચલો એની માટે આપણે આ બંનેને x1 y1 x2 y2 નામ આપી દઈએ. Here coordinates of A x1 y1 equals to A 3 -2 and coordinates of B નામ મેં જાતે પોઈન્ટ ના આપ્યા છે તમે આપી શકો B x2 y2 which is equals to -1 4. Now slope of line m is equals to formula છે y2 minus y1 divided by x2 minus x1 અને એમાં મૂકી દો m is equals to y2 minus y1 मतलब 4 minus -2 divided by x2 minus 1 minus x1 means 3. We are getting m is equals to 4 plus 2 6 divided by -4. This will become m is equals to -3/2. This is your answer. Okay, तो पहली लाइन નો સ્લોપ આવી ગયો -3/2. નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ D સેકન્ડ થર્ડ એટલે B અને C જાતે કરશો. B અને C હવે જો D find the slope of line making inclination of 60 degree with the positive direction of x axis. The angle made by the positive direction of x axis is theta. The angle of inclination with the positive direction of x axis. The angle of inclination of line with the positive direction of x axis of line with the positive direction of x axis અને આપણે આ પોઝિટિવ ડાયરેક્શન નો જ એંગલ જોઈએ છે with the positive direction of x axis is theta equals to કેટલા આપ્યો છે 60 degree. Therefore slope of line m is equals to tan theta. Theta ની વેલ્યુ મૂકી દેશો 60 degree and we know the value of tan 60 degree. What is the value of tan 60 degree? √3. The value of tan 60 degree is √3. ખ્યાલ આવી ગયો? તો this is your answer. બહુ સિમ્પલ છે. ક્લિયર થશે? તો આ રીતે તમે આ એંગલ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. બરાબર? ચલો હવે વાત કરીએ થોડાક બે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટની. The slope of x axis is 0 and y axis is not defined. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસ્કશન થઈ રહ્યું છે. The slope of x axis એટલે તમારી જે લાઈન છે ને એ x axis જ હોય તો એનો પોઝિટિવ ડાયરેક્શન ઓફ x axis સાથેનો એંગલ કેટલો થાય? સેમ લાઈન છે બંને x axis અને x axis નો જે એંગલ મેઝર કરવાનો તો 0 ડિગ્રી અને 0 ડિગ્રી એટલે m is equals to tan 0 degree.
tan 0 ડિગ્રી મીન્સ 0, તો એ લાઈનનો સ્લોપ એટલે કે જે લાઈન x એક્સિસ હશે એ લાઈનનો સ્લોપ થાય 0 અને y એક્સિસ તો angle made by the y axis with the positive direction of x axis is 90 degree, and we know that m is equals to tan 90 degree, which is not defined. Therefore the slope of y axis is not defined. આના પછી એક નવો ટોપિક આપણે વર્ટિકલ એન્ડ હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડિસ્કસ કરીએ છીએ, એમાં પણ આ ટોપિક આવી જશે, બટ એક નોટ કરીને લખી રાખજો, ધ્યાન રહેશે. x એક્સિસ નો સ્લોપ 0 થાય અને y એક્સિસ નો સ્લોપ નોટ ડિફાઇન્ડ થાય, આટલું ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? એટલે એવું જરૂરી ના હોય કે બધી લાઈનનો x એક્સિસ 0 સ્લોપ થાય એટલે બધી લાઈન x એક્સિસ થાય, એવું નથી કર્યું. કોઈ બી હોરિઝોન્ટલ લાઈન હોય ને, જેમ કે અહીંયા લાઈન છે બરાબર, હોરિઝોન્ટલ લાઈન કહેવાય, એનો x એક્સિસ સાથેનો એંગલ પણ 0 થાય એટલે એનો સ્લોપ પણ 0 થશે. એ આપણે નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ડિસ્કસ કરીએ છીએ. પહેલા આટલું એક્ઝામ્પલ નંબર 1 કમ્પ્લીટ કરી દો P3 ઓપ્શન સાથે, બરાબર, એટલે તમને ક્લિયર થશે. પછી નવા ટોપિક પર જઈએ. Now we are going to discuss some theoretical topics here. Conditions for the parallel and perpendicular lines. કોઈ પણ બે લાઈન આપી હશે એ પેરેલલ ક્યારે કહેવાય અને પરપેન્ડિક્યુલર ક્યારે કહેવાય, એનો આપણે કેસ ડિસ્કસ કરવો છે. પહેલા ફર્સ્ટ we are going to discuss here. If two lines are parallel, then what is the condition for this? એ આપણે condition જોઈશું. This is our x axis, this is y axis. Two lines are given here. Suppose line L1 is this. This is line L1 and the second line L2 which is parallel to the L1. બીજી એક લાઈન છે L2, એ આપણે parallel લીધી L1. Now we know that the angle made by the line L1, the angle made by the line L1 with the positive direction of x axis is theta 1. એને આપણે માની લઈએ કે theta 1, this angle is theta, and the angle made by the line L2 with the positive direction of x axis is theta 2. ઓકે, જે આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે એ જ આપણે અહીંયા નીચે સ્ટેટમેન્ટમાં લખી શકાય. ઓકે, તો here the angle made by line L1 with the positive direction of x axis, line L1 with the positive direction of x axis is theta 1 and by line L2 is theta 2. અને લાઈન M2 કેટલો મેઝર કરે છે એંગલ theta 2. મેં આખું સ્ટેટમેન્ટ નથી લખ્યું, સિમ્પલ પેલાને શોર્ટ ફોર્મમાં બતાવી. જેમ લાઈન L1 theta 1 એંગલ મેઝર કરે છે, એમ લાઈન L2 કેટલો એંગલ મેઝર કરે છે theta 2. ચલો, નાઉ સ્લોપ ઓફ લાઈન L1. ચલો લાઈન L1 નો સ્લોપ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. The slope of line L1 અને એ લાઈનનો સ્લોપ એને આપણે ડિનોટ કરીએ છીએ M1 થી. શાનાથી? M1 થી. અને એ M1 કેટલો થશે? તો we know that tan theta 1. Slope of line L1
which is given by m1 is equals to tan theta 1 and slope of line L2 चलो लाइन L2 નો સ્લોપ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે તો લાइन L2 નો સ્લોપ જેને આપણે ડિનોટ કરીએ m2 થી which is equals to tan theta 2 which is equals to tan theta 2 therefore it is given by m2 equals to tan theta 2. Now here L1 and L2 are parallel lines. Here L1 is parallel to L2. चलो L1 અને L2 બંને કેવી લાઈન છે પેરેલલ છે તો એ બંને લાઈન જો પેરેલલ હશે તો આ બંને એંગલ પણ કેવા થાય ઇક્વલ આ બંને એંગલ કેવા થાય ઇક્વલ therefore we can say that theta 1 equals to theta 2 અને જો theta 1 અને theta 2 equals હોય the same way tan theta 1 is also equals to tan theta 2 બંને બાજુ tan ફંક્શન એપ્લાય કરીએ tan theta 1 equals to tan theta 2 અને જો tan theta 1 શું છે m1 what is tan theta 2 m2 therefore we can say that m1 equals to m2 so this is the condition for two lines are parallel જો બે લાઈન પેરેલલ હશે તો એ બંનેના સ્લોપ ઇક્વલ હશે તો if m1 equals to m2 then the given lines are parallel એટલે એ બંને લાઈનનો જો સ્લોપ તમને ઇક્વલ થઈ જતો હશે તો એ બંને લાઈન કેવી કહેવાય પેરેલલ આ સ્ટેટમેન્ટ નું કામનું હતું ક્લિયર તો ધીસ ઇઝ ધ કન્ડિશન ફોર પેરેલલ બે લાઈન પેરેલલ પ્રૂવ કરવી હોય તો શું કરશો બંને લાઈનના સ્લોપ ઇક્વલ પ્રૂવ કરી ઓકે ચલો now we are going to discuss the second logic if two lines are perpendicular બંને લાઇન્સ perpendicular હોય એની કન્ડિશન લઈએ તો this is our y axis this is x axis માની લો કે this line is L1 આપણી એક લાઈન છે L1 makes an angle with the positive direction of x axis is theta 1 okay therefore the slope of this line L1 is m1 equals to tan theta 1 clear now the perpendicular line perpendicular to L1 is given as line L2 માની લો કે આ લાઈન તમારી L2 છે which is perpendicular to the line L1 L1 ને એક perpendicular line L2 છે which makes an angle with the positive direction of x axis line L2 makes an angle with the positive direction of x axis is theta 2 okay થઈ ગયું ચલો એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ ફરીથી આપણે અહીંયા લીધું છે કેવું સમજાય now slope of line L2 is given by m2 equals to tan theta તો બંનેના સ્લોપ આપણને ખબર પડી ગયા તો now slope of line L1 m1 equals to tan theta 1 and slope of line L2 which is given by m2 equals to tan theta 2 m2 equals to tan theta 2 where theta 1 and theta 2 શું છે angles made by the line L1 and L2 with the positive direction of x axis clear ચલો આ વાત થઈ now from the figure જો ફિગરને થોડુંક ઓબ્ઝર્વ કરશો
તો this is angle અને આ એંગલ કેટલો છે 90 મતલબ pi by 2. This angle is pi by 2 radian. આ તમારી પોઝિટિવ x એક્સિસ ને જો હું અહીં ડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરું તો આ રીતે બને. આ એંગલ કેટલો થાય? તો this angle is θ1. આ θ1 છે તો આ પણ θ1 થાય. અને આ ટોટલ એંગલ કેટલો થાય? This total angle becomes θ2. આ એંગલ કેટલો થાય ટોટલ? θ2. Therefore we can say that θ2 is equals to pi by 2 plus θ1. θ2 equals to pi by 2 plus θ1. ખ્યાલ θ2 equals to pi by 2 plus θ1 અને આ લોજિક તમે મૂકી દો. Therefore m2 equals to tan θ2. એમાં θ2 ની જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકશો tan pi by 2 plus θ1. tan pi by 2 plus θ1. And we know that tan pi by 2 plus theta due to pi by 2 function will change. Function change થઈ જશે cot θ1. Now check the quadrant. Quadrant is second quadrant, pi by 2 plus theta. In the second quadrant tan is negative, therefore minus cot θ1 is there. m2 ની value minus cot θ1. We can write cot θ1 in form of tan θ1 also. Therefore m2 equals to minus 1 upon tan θ1. And what is tan θ1? Tan θ1 is m1. Therefore we can say that m2 equals to minus 1 upon m1. m2 equals to minus 1 upon m1, or we can say that m1 into m2 equals to minus 1. જોઈ લો આ બાજુ મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થઈ ગયું? m1 into m2 equals to minus 1. And this is the condition for two lines are perpendicular. So if L1 and L2, if m1 into m2 equals to minus 1, then L1 is perpendicular to L2, where m1 is the slope of L1 and m2 is the slope of line L2. એટલે બે લાઈનના સ્લોપનું મલ્ટીપ્લિકેશન જો -1 થાય તો એ બંને લાઈન કેવી હશે? પરપેન્ડિક્યુલર. બરાબર? where m1 and m2 are the slopes of L1 and L2 respectively. તમારે તો ખાલી એક્ઝામ માટે એટલું જ યાદ રાખવાનું, આ તો બધું ડિસ્કશન થિયરેટિકલ કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો એટલે m1 m2 હોય તો એ બંને લાઈન કેવી કહેવાય? પેરેલલ. અને બંનેના સ્લોપનું જો મલ્ટીપ્લિકેશન -1 થાય then we can say that the two lines are perpendicular. બસ આટલું જ યાદ રાખવાનું, આ કશું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બરાબર? પ્રૂફ કશું કામનું નથી. એટલે હવે જે બી થિયોરિટિકલ કોન્સેપ્ટ જોઈશું એમાં પ્રૂફ પર વધારે પ્રાયોરિટી નહીં આપીએ. રીઝન વિડિયો આપણી લેન્થ બહુ લાંબી થઈ જાય છે. ક્લિયર થાય? તો લોજિક સમજીને આગળ વધી જઈશું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ લોજિક થઈ. ક્લિયર? ચલો. અને હવે એક સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ જે આપણે આગળ લખ્યું ને એમાં x એક્સિસ અને y એક્સિસ નું ડિસ્કશન કર્યું હતું. એમાં x એક્સિસ ની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ હોરિઝોન્ટલ લાઈન લો ને તો એનો સ્લોપ 0 થાય. તો નોટ કરીને લખજો the slope of horizontal line is 0 and vertical line કોઈ પણ vertical line હશે even though y axis પણ એક vertical line છે તો vertical line નો slope, the slope of vertical line is not defined અને એનો slope not defined મતલબ defined
નથી. લાઈક નોટ કરીને તમારી બુકમાં લખી રાખજો જે કામની વસ્તુ છે. ઓકે, ચલો હવે વાત નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જઈશું. એટલે સુધી રાખીએ છીએ અત્યારે. નેક્સ્ટ વિડિયોમાં થોડા ક્વેશ્ચન જોઈશું, થોડું કંઈક નવું બીજું સ્ટડી કરીશું, એક થિયોરિટિકલ પોઈન્ટ જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.